Our next writer is our second Austrian writer, Milena Michiko-Flachar, lives in Vienna, where she works as a writer and a teacher. She's been praised as a strong voice among younger German language writers. Her Japanese-Austrian heritage, her father is Austrian while her mother is Japanese, figures prominently in her novels. Her most recent book is I Called Him Necktie, which will appear in English translation in the next year. It's the story of two outsiders who meet on a Tokyo park bench. One, Toguchi Hiro, is a 20-year-old hikikomori, or recluse, who is just venturing out of his room after 2 years of self-imposed isolation. The other is Oharu Tetsu, a much older salaryman or office worker who has been laid off from work because with age his productivity has been faltering. At first wary and tentative, the two form a friendship and are gradually able to speak to each other about things that they've been unable to reveal to anyone else: failure, illness, disappointment, and disability, and how they have been shaped by social pressures. The book was nominated for the Deutsche Buchpreis and received the Alpha Literatur Prize in 2012. A stage adaptation of I Called Him Necktie premiered in Berlin last year, and as I said, it will be published by New Vessel Press next year. Thank you very much, and hello everybody. Samstag und Sonntag schlichen träge dahin. Unser Abschied war unbeschwert gewesen, also dann, mach es gut, man sieht sich. Keine Peinlichkeit hatte sich zwischen uns gestellt und umso ungeduldiger wartete ich auf Montagmorgen, ob er wohl wiederkäme. Die Frage beklemmte mich. Sie klang wie das Rattern der Schienen, wie ein Jetzt, Jetzt, Jetzt und eine glatte Durchsage, eine Fahrtbehinderung. Wir danken für Ihr Verständnis. Jemand flüstert in sein Handy, es hat wieder einen erwischt. Zum ersten Mal seit langem hatte ich Lust, mich abzulenken. Die Eltern waren ausgegangen. Ich sah die Lichter ihres Autos, wie es aus der Hauseinfahrt bog. Kaum waren sie weg, schlich ich, selbst jetzt noch auf Zehenspitzen, ins Wohnzimmer hinüber. Ich schaltete den Fernseher ein, eine Kochsendung, weiter ein Baseballmatch. Ich ließ es laufen, während ich nun schon fester auftretend vom Wohnzimmer ins Schlafzimmer, vom Schlafzimmer ins Badezimmer, vom Badezimmer ins Gästezimmer ging. Ein verlassenes Bett, inmitten von Kartons, zerlesene Bücher, ein Teddy, altes Kinderspielzeug. Der vertraute Geruch von Dingen, die man einst wertgeschätzt hat. Das Gästezimmer war eine Rumpelkammer geworden. Der letzte Gast, der hier geschlafen hatte, war Mutters Freundin Tante Sachiko gewesen. Besucher kamen nur mehr selten und wenn, dann bloß auf ein Wort im Eingang. Das ganze Haus schien darauf zu warten, dass wieder jemand käme, um es mit Leben zu füllen. Es war ein trauriges Haus. Um es zu trösten, ging ich noch einmal vom Gästezimmer ins Badezimmer, vom Badezimmer ins Schlafzimmer, vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer und hinterließ überall dort, wo es mir gerade gefiel, eine Spur, die ihm sagen sollte, dass es noch ein kleines bisschen Leben in ihm gab. Ich verrückte Gegenstände, einen halben Zentimeter weit, drückte Kugeln in Polster und Kissen, tauschte ein Handtuch gegen ein anderes und stellte die Uhren 1 Minute zurück. Von den Wänden im Flur lächelten Fotos aus einer fernen Vergangenheit. Bei einem blieb ich stehen. Es zeigte uns zu dritt vor einer nachträglich dazu montierten Kulisse, die Golden Gate Bridge, darüber ein riesenhaft aufgeblasener Mond. Niemals waren wir in San Francisco gewesen. Ich drehte das Foto gegen die Wand. Und? Sind Sie ans Meer gefahren? Nein, er versuchte zu lachen. Es misslang. Kyoko meinte, ich sehe erschöpft aus und solle einmal einfach nur sitzen und Stille halten. Sie meinte, ich würde mich sonst noch zu Tode arbeiten. Typisch Kyoko, sie kennt mich zu gut. Sie weiß, dass ich ein Mensch bin, dem es schwerfällt, nichts zu tun. Jedenfalls war ich das mal. Aber das ist nun schon ein ganzes Weilchen her. 2 Monate? Ja, ungefähr 2. Seit ich entlassen wurde, ist die Zeit eine ungefähre. Dabei weiß ich eigentlich gar nicht mehr, wie ich sie überhaupt jemals hingebracht habe. Mir scheint, ich habe immer nur gearbeitet, nichts als gearbeitet, und zwar im Gegensatz zu manch anderem gern. Aber warum sind Sie dann hier?
Ich konnte zuletzt nicht mehr mithalten. In der Firma hatte ich begonnen aufzufallen. 10 junge Köpfe, darunter ich, ein grauer, 20 Hände, darunter meine zu langsam. Ich fiel auf als einer, der verfiel. Sogar beim Trinken nach der Arbeit hatte ich nachgelassen. Während die anderen tranken, bis sie umkippten, trank ich bloß die Hälfte und kippte trotzdem um. Kein Vergnügen, wenn man dann da liegt und nicht mehr weiß, wie man in den morgigen Tag kommen soll. Man fängt an, sich alle möglichen Fragen zu stellen. Man sieht in den Spiegel und schaut schnell wieder weg. Man vermeidet es, das Wort alt in den Mund zu nehmen. Doch es rutscht einem raus, gerade dann, wenn es nicht passt. Und unpassend ist man selbst, irgendwie passt man nicht länger hinein. Once I tripped. It was an accident. I was carrying a pile of papers into a colleague's office. A slow motion shot. There was the cord. I saw it. Had one foot over it safely already. The other got caught. The papers scattered. Black numbers surrounded me. One red one. 58. They laughed at me. 10 ties were my witness. 20 eyes, 1 look. He's gone, one whispered. He's definitely gone. My accident, the only major one in the 35 years I'd been working, set off a chain of mistakes and uncertainties. I had tripped up in the truest sense of the word, and I'd let much more than just a pile of papers slip out of my hands. I looked at myself carefully. Something wasn't right with me. I felt my arms and legs, walked tentatively up and down the corridors, tried one way of walking, then another, bought shoes with non-slip soles, only to establish what I'd lost wasn't the ability to walk in a straight line. It was a certain spring in my step, a self-assurance. I could no longer catch up with myself. I was lagging behind myself. And this tiredness, it came like the first snow in winter. Everything had been yellow and red and blue still just before, and now it was white. And everything had been a house, a tree, and a dog still just before, and now it was a shapeless mound, and I didn't know what lay underneath. Tiredness blanketed me, a lead weight. I would sit in the metro on my way to work and think about how I would set about standing up. I would stop sitting down. I'd stand up straight, one hand in the strap so it couldn't overcome me in the first place. It was a fight against gravity. My eyelids would fall shut with the effort. The darkness, after they'd fallen shut, won more and more power over me. That treacherous tiredness. Soon it had not only my limbs, but also, can that be? My brain in its clutches. I understood what I was supposed to do, but at the same time I didn't understand it. A weight pressing down on my neck. I was treading a thin line, and a typo or a spot on my shirt was enough to send me tumbling head over heels into the abyss. But I didn't stumble again. I fell asleep. For the first time in 35 years, I should emphasize that. For the first time in 35 years, I fell asleep at my desk one Monday afternoon. It was no brief nodding off. No wading in shallow waters. More a plunge into a bottomless sea. I was a shipwreck eroded by algae, and fish swam in shimmering shoals through my belly. When they shook me awake, I knew. I'm gone now. In my mouth was the stale aftertaste of a dream I could no longer remember, and I almost wished they hadn't woken me from it. Not long after that, I was let go. Not efficient enough, they said.
I packed my things and threw them in the nearest rubbish bin. A weight fell from my shoulders. Yes, I'm ashamed to admit that for one delicious moment I felt only relief. They didn't need me anymore. I didn't have to prove anything anymore. The feeling of finally having failed intoxicated me. I was the fierce flare of a candle whose flame is fed by nothing more than the last vestiges of wax. It knows it will soon burn out, and so it burns one last time, brighter than ever before. Where should I go? Not home. I sat down, still feeling relief, in a tavern not far from here, and staggered out again 5 beers later. Mild spring air, drifting clouds. At one of the street corners, I passed a drunkard was delivering a fiery speech on the state of the nation. A phlegm-filled cough, then he spat. When our eyes met, he cried, "Brother, where have you been?" I turned away in disgust. He followed me. I felt his eyes on my back. He came closer. I felt his hand. Full of rage, I knocked him to the ground, kicked him like crazy. He didn't defend himself, and that made me angry. He didn't return any of my insults. A baby, gasping for breath. "Where have you been?" I bent over him. His face was blue. My beloved brother. His gasps haunted me. Only when I got home did the tiredness come over me again. The gnarled roots in the driveway, the asphalt cracked open around them. I barely made it through the garden gate. Kyoko's flower pots, a glove, baggy fingers, the key turned brittly in the lock. A tender echo. "Where have you been?" I slurred, "The best thing about work is coming home." "You old fool, you." I could smell mushrooms and onions.